Hello students, in the last class we have studied about the PN junction formation or in a semiconductor diode. What is a semiconductor diode? It is a two-terminal device. Therefore, if we consider the PN junction, now last class the PN junction of formation in study ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. What about this region is considered as P side with the majority charge carriers are said to be holes. P side with the majority charge carrier with the holes, and this region is considered as an N side with the majority charge carrier will be an electron. Is because of the concentration gradient, the N side in which there is a charge carrier develop. What about that charge carrier will be positive? Because of the concentration gradient, the P side in with the charge carrier that will develop, that will be negative. Therefore, what about this charge depleted region is called as the charge depleted region is called as a depletion region. What about this charge depleted region is called as a depleted region, the space charge region, that is also known to be. Therefore, when we consider this barrier, ನೋಡಿ ಎರಡು PN ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, it has junction potential that is considered as a barrier potential. Thus, it generates an electric field. The direction of the electric field is like this. And this diode is considered as an unbiased diode. What about this junction is considered as an what about this semiconductor diode is considered as an unbiased PN junction diode, since it is not connected to the any terminal. ಎರಡು junctions ಇದೆ, but ಈ junction ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Therefore, what is the meaning of biasing? When PN junction diode or in a semiconductor diode is connected by an external battery or in a DC source, when PN junction diode is connected across external supply, that is considered to be battery, that condition is said to be a biasing. Therefore, biasing a PN junction. Today's session I will start with the concept will be biasing a PN junction. A PN junction is said to be biased. What is the meaning of biasing? That we studied here. A PN junction is said to be biased if it is connected across a DC source. Here, if it is connected across the DC source, that means battery or such as battery in the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Therefore, what is biasing? A PN junction is said to be biased if it is connected across a DC source such as battery. Then the diode is said to be biased. Therefore, there are two types of biasing. In that, the first one forward biasing. The second one is called as an reverse biasing. In that, the first one forward biasing, PN junction under forward bias. A PN junction under forward bias. What is the meaning of forward bias? See here. P, the majority charge carriers are holes. N side, the majority charge carriers are electron. P is connected across the positive terminal of the battery, that is an external potential, and N is connected to the negative terminal of the battery. Therefore, the direction of the barrier potential, ನಾವು ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೈ ವಿ ಬಿ. ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. But if we consider the connection, P side is connected to positive terminal of the battery and N side is connected to the negative terminal of the battery, then the PN junction diode is said to be forward bias. ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಿದರೆ holes, the charge will be positive ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ. ನೋಡಿ, electrons, majority charge carriers are electrons are the negative charge carrier, and that negative side is connected to negative terminal of the battery. Therefore, about the diode is said to be PN junction forward biased. Therefore, the positive terminal of the battery is connected to the P side. See here definition, the positive terminal of the battery is connected to the P side and the negative terminal of the battery is connected to the N side. Then the diode or the PN junction diode is said to be forward biased. What about this diode is said to be forward biased? During the forward bias, the very important aspect, ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ,
The junction which is depleted by the charge carriers, that is the reason why it has potential. Junction ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ. thus it produces the electric field. the direction of the electric field across the junction is like this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ the resistance of the circuit will be decreases. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ that is having the potential, thus it generates an electric field. The direction will be like this. The charge depleted region, it has potential, thus it has electric field. The direction of the electric field is opposite to the applied field. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್, ಈ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂದಾಗಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಆಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ decreases means ಯಾವಾಗ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ is start to increase. The reason is that the charge carriers are easily flow from P to N side. The holes are that will easily move from P side to the N side, and electrons are easily move from N side to the P side. When we are applying the particular voltage, the potential barrier breaks. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ rises sharply. Therefore, what about this condition is considered as the PN junction diode is under forward bias. Is it clear? What happens? The very important aspect, the direction of the electric field is opposite to the direction the electric field produced by the depletion region. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ is start to decrease. That is the reason why the resistance of this junction will be decreased. The current increases. As the resistance decreases means the current in the circuit is increases. As the potential barrier breaks for the applied particular voltage. ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ will raise sharply. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಕಟ್-ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ N side to P side as well as the P side to the N side. This is all about the PN junction diode under forward bias. Is it clear? Yes, the second type of biasing, that will be the PN junction reverse biased. PN junction under the reverse bias. See here, P side is connected to negative terminal of the battery and N side is connected to positive terminal of the battery. Then the PN junction diode is said to be reverse bias. Since the positive terminal of the battery is connected to N side, see here, the positive terminal of the battery is connected to N side and the negative terminal of the battery is connected to P side, then the diode is said to be reverse biased. Yes, what happens in the reverse biased? See here, the direction of the applied current or the electric field is in the directions of the electric field produced by the depletion region. ಆದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. That direction is same as that of the direction of the electric field produced by the depleted region. Therefore, this direction as well as this direction will be same. That is the reason why the width of the depletion region is start to increase. ಆದರೆ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ. That is the reason why the resistance of the junction is increases. That is the reason why the current produced by the PN junction under the reverse bias will be very small. That is the reason why we are written by C here. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ I in terms of milliampere 10 raised to the power minus 3.
But when we consider PN junction diode under the reverse bias, that current is expressed by in terms of a microampere, that will be 10 raised to the power minus 6. Therefore, the current produced by the PN junction under the reverse bias is very small, since the reason is that what field we are applied or what electric field we are applied for the PN junction is same as that of the electric field produced by the depletion region. Is it clear? ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. This is the direction of the applied electric field. This is same as that of the electric field produced by the depletion region or the depleted charge carriers. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್, ಈ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವ ರೀಸನ್ ಇಂದಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಯಾವಾಗ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ an microampere. This is the difference between PN junction diode under forward bias and PN junction diode under the reverse bias. Hope you clear that. The basic concept what we have discussed today, the important one also. Yes, thank you.